آه، هلو 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 هلو. اوكي، مسا على اللي في اللايف يا شباب. هل جاهزين للحدث المنتظر يوبيسوفت فورورد ولا ايه الدنيا؟ طب الاهم بقى، هل انتوا جاهزين للجيف اواي ولا لا؟ سؤال مهم.
دلوقتي احنا في انتظار العرض بتاع يوبيسوفت اللي هيبدأ كمان تقريبا كده ساعة و4 دقايق يعني. بس هيبقى قبلها في بري شو يعني، وهيبقى في بعض المناقشات مع بعض يعني. جامدين. مين اللي دخل اللايف؟ ريهام. حاجة غريبة. تأكد ان انت عاملة سبسكرايب ومفعلة جرس التنبيهات يعني. ده اللي انا بتكلم عليه. When humanity's pride would lead us to our downfall. When the heavens themselves would forsake us. The Kyoshin alone would look up to see what was hidden, to hear what was silenced, to cherish what was about to fade.
طبعا لعبة فور اونر يا جماعة. يعني هي لعبة مور ان هي شبه اساس كريد شوية بس. دي فالهالا يعني. وايه فيها ايفو؟ عايزة ايفو؟ ماشي كده، لا ما شاء الله يعني. عشان تبقوا عارفين اللي ممكن يجي في اللايف في في المؤتمر ده. هو حاليا في اشاعات حوالين اعلان عن اعلان عن اسمه ايه ده، اللي هو التريلر الرسمي ليه. ممكن يبقى في الاعلان عن التريلر الرسمي ليه الاوفيشال شو اللي جاي من نتفليكس، اللايف شو بتاع اساسنز كريد. وفي احتمالية عن عرض اللعبة القادمة، وفي احتمالية تانية ان يتم عرض DLC تالت لم يتم الاعلان عنه، فاحنا في الانتظار يعني. بس يعني خلينا نأمل ان احنا نشوف النهاردة تريلر عن المسلسل الرسمي ل اساسنز كريد على نتفليكس، لان بصراحة دي حاجة الواحد يتمناها جدا يعني ان هو يشوفها، خصوصا بعد ما تم الاعلان البارح على ان هيبقى فيه عرض مسلسل كرتون لسبلنتر سيل وفار كراي
حاجة تالتة مش فاكرها كده تبع يوبيسوفت. In the disability community, we have a saying, nothing about us without us. It's to say our rights, access and inclusion in the world can't be met in proper or full ways without direct involvement. It's as true for gaming as it is access to a building. It's really important to us that we work with the community to improve accessibility. By not just involving, but valuing players and developers with first-hand experience of disability, we're much less likely to make mistakes in our approaches. Even if our efforts are well-intentioned, they might not really reduce a barrier or contribute to stigma. طبعا العرض بتاع يوبيسوفت فورورد هيبقى مترجم للغة لغة الإشارة، من ضمن العروض القليلة جدا المترجمة من لغة الإشارة. فالتيم بتاع يوبيسوفت فخور بحاجة زي كده يعني like the directional captioning, or what kind of information could be on the screen at the same time. Whatever could be removed. There was a lot of going back and forth to make sure there was no confusion. It was great how they were double checking to make sure they got it right. I grew up waiting for accessibility to be something companies can talk about. Watch Dogs Legion's Play As Anyone innovation brought with it a promise of diversity and inclusion that inspired our team to make accessibility a core pillar of our design from the very beginning. The game offers a visualized sound effect system that captions hundreds of ambient world and gameplay sounds, from birds singing to footsteps to cars accelerating or crashing, each prioritized by context and spatialized with a directional indicator. The Watch Dogs Legion's team is extremely proud to have achieved this new level of accessibility, but it's only the beginning. Games that are truly accessible to everyone will require continuous innovation and effort, and I look forward to seeing today's innovations become tomorrow's standards. On Assassin's Creed Valhalla, we started working on accessibility features very early in the process. We have options for players to choose their text size, but also the text size of the subtitles. You can add a background to your HUD elements to make sure the contrast is good for you. We can adjust the icon size also depending on your gaming setup. We want to make sure you get the most out of it. Ubisoft's goal is to make games that enrich our players' lives. And key to that is making games that are inclusive and accessible to all. What we've seen is that by talking to the community and learning from each other, our teams are really inspired to innovate and find solutions, striving to challenge themselves and always improve. اوكي يا جماعة، اللعبة دي حرفيا يعني من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. Watch Dogs Legion حقيقي يعني الواحد هيستمتع لو حد فيكم لعبها. من الحاجات اللي فعلا الجيم بلاي بتاعها مختلف وبتديك انطباع حلو جدا، سواء في كجيم بلاي او سواء كقصة.
انت طبعا بتلعب في اللعبة دي بأي NPC، يعني أي شخص ماشي في الشارع ممكن تلعب بيه، أي شخص في اللعبة ممكن تلعب بيه. اسلوب اللعب فيها طبعا قايم على التخفي، بس الفكرة ان هما وسعوا اسلوب اللعب بحيث ان هو يبقى مدمج ما بين التخفي والكومباكت واسلوب اللعب اللي هو الكوب. فاللعبة فيها يعني اسبكتس كتير تم التطوير فيها يعني. بالاضافة ان هيبقى فيها DLC لسه ما اتكشفش تفاصيله، ولكن DLC ده هيبقى بيتكلم عن ايدن اللي هو بطل الجزء الاول بعد ما كبر في السن يعني. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ استنى، اتمنى بس تكون انا كده تكون سامعني كويس يعني.
طبعا برضه نتمنى نشوف جيم بلاي يعني، لان اسمه ايه ده جيم بلاي من لعبة جديدة يعني، لان ما ينفعش ننزل جيم بلاي لفالهالا لان فالهالا اوريدي نزلت. طيب اقول تاني على اللي احنا مستنيينه. احنا المفروض النهارده في اللايف بتاع النهارده والمؤتمر بتاع النهارده المفروض ان احنا نستنى اعلان رسمي من يوبيسوفت. احتمال يشاع ان هيتم الاعلان عن مسلسل اساسنز كريد اللي هيتعمل على نتفليكس. لسه مش معلومات اكيده ولكن معلومات متداوله ومفيش حد طلع نفاها، فبالتالي ستيل قائمه. خلينا نتكلم عن معلومات برضو ريليتد دي ال سي جديد للسلسله. دي ال سي بحجم لعبه، اخبار انتشرت مؤخرا ان كان في دي ال سي شغال عليه يوبيسوفت صوفيا، استوديو يوبيسوفت صوفيا. المؤتمر ده الاستوديو ده اشتغل على الدي ال سي، على مش مسمى الدي ال سي، هو اشتغل عليه مسمى لعبه جديده، ولكن هو مين قال ان دي هتبقى اسمه ايه ده، هتبقى دي ال سي مش طبعا. هي هنا بتشرح ان بتقولك ان اللعبة لما بتبقى جولد ده معناها ان انتهوا من التفنيش بتاع البرودكت ذات نفسه او الفينش بتاع اللعبة، وخلاص تم كتابة كل الاكواد، وبالتالي اللعبة جاهزة للاطلاق.
اللي بعد كده شوقنا اكتر، شوقنا اكتر، اشتقنا. والله يا جماعة العشق كله. استنوا بقى كده، مزجني بقى، مزجني. الحدث الرئيسي اللي هيكون الساعة 9. ده اللي هيتم فيه الإعلان عن كل حاجة. وبعد انتهاء الحدث الرئيسي على طول هيتم الإعلان عن تحديث الجيفاوي. ده مش هيتم الإعلان النهارده، هيبقى بكرة على طول الساعة عشان عملية السحب بس تبقى more professional، هتقعد على تاني يوم على طول هيتم الإعلان عن الفائزين إن شاء الله. والشروط هقولها في اللايف، يعني أول ما اللايف يبتدي. اينار يا جماعة، اينار ده عامل الاغاني اللي في اللعبة. بجد يا جماعة الراجل ده عمل من اعظم الساوند تراكس اللي في اللعبة اللي اتعملت طول السلسلة. to have Julie on board, and she's accepted. I could already hear the music in a way. I've known Julie for a long time, been a fan, and yeah, always hoped at some point come an opportunity to do something together. I do connect to her way of approaching the older song traditions. It feels great to have her part of this. It was certainly an amazing opportunity to work with Einar. I love his work, I love his music, and his approach to making music. اللي ما يعرفش إنه يا جماعة ده اشتغل على سلسلة The Vikings. Just something to me that felt quite natural. عمل
actually. بعض من الأغاني اللي في ميوزك أو الميوزك بتاعت مسلسل The Vikings. Implemented instruments such as the lyre, which would be the most common string instrument at the time. I of course used the bronze horns that we also have in Scandinavia and was present in Ireland at this time and for a long period before this as well. One instrument that I introduced that I didn't use in the main game is the crwth. It's a form of lyre. Was present in both Ireland and Wales and Scotland. Of the two songs that we worked on, one of them was an Old Irish, Flan Fod Eden. That is actually an excerpt of a poem dating from the early 800s. That was the intention of the song, creating a praise poem for a flan. The Liafal there are many strange myths about it. It is sort of the coronation stone that had a power of choosing the king. When a truthful king would touch it, the ground would resound beneath it. It is sort of the heartstone of Ireland. It was really a great experience working on these two songs. They were very, very different stylistically and linguistically also. We wanted the Gaelic language, Old Irish Gaelic, which is a mysterious language. This is a language that we have evidence of through writing, but we don't know how it sounded. We don't actually know for sure how it sounded, so it's a little bit of educated guessing. The legend is that the stone will bring woe, but the song claims if Ireland came to peril, the stone would rain a storm of wonders. Ciara is a very important character in this story. Ciara means the dark-haired one, and it was challenging for me too. I had to adopt the voice of this amazing character who's a very, very strong character, but it was really incredible recording the voice parts and being directed in real time from Canada. I put a lot of heart into my work. It's important that it reflects the game, but also reflects the culture. The music and the language, they really shape our identity as Gaels. It was hugely satisfying to work on the music, and actually for me it was a great way to channel some creativity during the pandemic. حقيقي بجد يعني ساوند تراك من الحاجات العظيمة بجد. يا جماعة اللعبة دي كل ما تيجي بجد يعني تخليني عايز اقوم العبها دلوقتي، بس يعني ماشي يا عم شوقنا برضه. اوكي
1986, Brittany, France. The Guillemot brothers catch a glimpse of the future and launch Ubisoft. No internet, no emails. Just a bunch of people and a passion for technology and games. Today, Ubisoft still has an eye on a future where 85% of the jobs that will exist in 2030 haven't even been invented yet. Since Ubisoft can't predict the future, we need people ready to forge it. Talented people who aren't afraid to create the unknown. And Amandine Lower is one of those people. This is Amandine. Coucou. She hates interviews. Or about that. But we'll find a way, because it's worth it. I could tell you she's a junior developer, a graduate of a video game school, but I won't, because she's not. Instead, I'll tell you the story of an unexpected career path. Well, I'm the narrator, by the way. I don't really exist, but I know Amandine and I know Ubisoft. She'll correct me if I get anything wrong. I can do that. Amandine loves arts and crafts. She draws illustrations and character art. She can crochet tiny cute animals. She studied languages at the University of Chambéry, France. She lived in New Mexico and Japan. In each new place, she started off from scratch, totally lost, barely understanding a word, and she loved it. I can't say it was always easy, but I love developing new skills to get out of tricky situations. This is Peo. He hates turning his camera on during calls. But I'll make an exception for you. But he'll make an exception for us. Peo is Amandine's first real boss. He recruited her in 2016 for an internship in communications, even if she didn't have a degree in communications. She seemed daring and resourceful. He trusted her immediately. And yes, Amandine plays video games, but lots of people at Ubisoft play games. Many don't, and that's just how Ubisoft likes it. Amandine managed Ubisoft's internal weekly newsletter. She felt this job was a perfect match for her independent spirit and her taste for new challenges. But she'll never forget Peo saying, "Push the button, Amandine. It will only be sent to 11,000 people." It's 20,000 now. Props to Marine, she's now the one in charge of sending the email. Easy peasy. This is Colleen. She's a content communications manager. She helped Amandine build on what she learned with Peo when she hired her next. She wasn't afraid to break with convention, and I really encourage that. Because it provides a new way of doing things. Amandine started organizing conferences and writing speeches for Ubisoft speakers. She was learning something new again, and she loved it. I know it sounds weird, but she's telling the truth. I love a good challenge. But in Amandine's head, a little seed had been planted. An idea was forming. She was so close to the people making the games. 2 years later, it came clear she wanted to be the one. Amandine reached out to her friend she needed to be. The way she talked about the games she liked was
اساسي من العرض، وده اللي هيخلينا نطمح ان احنا نشوف حاجة جديدة في اللعبة، وفي الاغلب هتبقى حاجة مفاجأة. يوبيسوفت دايما بتحب تفاجئ، بس انا معرفش الامر ولا ايه. لسه طيب يا جماعة كده يخش يكومنت يعمل اي حاجة، مش تقسيم كده.
خلاص يا شباب، اللايف العرض الرئيسي مفضلش عليه الا 10 دقايق يعني. ان شاء الله اول ما العرض يبدأ هتلاقونا نطلع صوت وصورة بقى. ما يعرفش يا شباب تاني يعني، انا عيد تاني، احنا منتظرين ايه من اللايف او من المؤتمر يعني بشكل عام، احنا كفانز الاساسنز كريد. انا قلت 3 مرات لحد دلوقتي، فلو في ناس قديمة يا ريت تقول، في ناس في اللايف بقالها حبة يا ريت تقول. اكيد حد هيقول. احنا منتظرين حاجتين مهمين جدا. في شائعات بتقول ان هيتم الاعلان عن التريلر الرسمي للمسلسل الخاص باساسنز كريد على نتفليكس. لسه معلومات غير مؤكدة، احتمال احتمال لا، وممكن يتم الاعلان عن DLC جديد. لما يتم الاعلان عنه، هو تم الاعلان بالفعل عن 2 DLC اضافات جديدة للسلسلة، اضافات جديدة لجزء فالهالا، بس لسه لم يتم الاعلان عن جزء ثالث. وده اللي احتمال نشوفه، احتمال نشوف تريلر عن DLC اللي هو DLC الثاني اللي هو سيج اوف باريس، حصار باريس. لسه كل الكلام ده تحت التأكيد. هيتأكد النهاردة. هضطر ان انا لسه بقى رضوان لم يتم اي حاجات كده بخصوص موضوع اللي هم الابطال. لسه احنا منتظرين ده مع الاعلان الرسمي. لا مش نيجي، مش الدرجة يعني. لسه مش
في مسلسل اتعمل لانشارتد اللي متابع سلسلة انشارتد، وفي مسلسل هيتعمل ليه يا ربي ايه مش فاكر بالتحديد حاليا، بس هيعلنوا عن الكاست بتاعه خلاص اليومين دول يعني. برضه بيزدع على سلسلة ألعاب يعني. الأغنية دي حلوة على فكرة، مش هينفع انزلها علشان فاكراي 6. طبعا يا جماعة فاكراي 6 ازاي وصلت للستار بلاير؟ معلش قصة طويلة بس تمام هحكيها. بص يا شباب، بروجرام ستار بلاير ده بروجرام استنوا يا جدعان، استنوا ده يا جدعان بلود لاين، ده الاكسبانشن اللي هو الاضافه بتاعه واتش دوجز ليجن اللي فيها بطل الجزء الاول ايدن. يا جماعه الراجل ده جامد. ايدن بيرس ده جامد. ده بطل الجزء الاول اللي ما لعبش واتش دوجز. ده ورينش بطل الجزء، مش بطل، هو كان من شخصيات السايد، الشخصيات الرئيسية السايد في الجزء التاني. فهم حرفيا بيلينكوا ما بين التلات اجزاء بطريقة جامدة جدا. جزء حلو جدا فاضل دقيقتين. في الدقيقتين دول هنتكلم عن ازاي بقيت ستار بلاير. بقيت ستار بلاير من ان انا قعدت بتاع حوالي 7 سنين ان انا بعمل بوزيتيف امباكت يعني بعمل تأثير كويس على الكوميونيتي بتاعتي اللي هو مصر، لألعاب اساسنز كريد بمعنى اصح. كنت براند امباسادور للسلسلة. براند امباسادور يعني ايه؟ يعني انا بحاول ان انا ريبريزنت البراند بتاع اساسنز كريد بطريقة مور ان هي تبان، يعني مش تبان، هي تبقى بوزيتيف. بدي الكريتيكال فيدباك بطريقة اونست، ما بنتقدش وخلاص. بحاول ان انا احسن من السلسلة، بحاول ان انا
بحاول ان انا اوجه الكوميونتي بتاعتي لطريقة او لحاجة اساسية اللي هي يعني هقول لكم على حاجة دلوقتي. لما حد مثلا ما يعجبوش لعبة زي اوديسي، اكتر حاجة الواحد هيبقى متضايق منها ان لعبة وحشة وازاي يا جماعة وبوظوا السلسلة و بس الفكرة في ان انت علشان تبقى بناء لازم تبقى بتنتقد نقد وتدي حلول. فانت استنى يا جماعة السيلز جيم بلاي ده. فانت بتدي انطباعك عن الحاجة، عن البرودكت بتاع يوبيسوفت، ولكن بتدي حلول وبتدي ان انت عايز تبقى بتهدف لان هو يبقى احسن. فده المين ايشو بتاعنا في الكوميونتي في مصر عامة، ان احنا بننتقد وخلاص، بنبقى عايزين اللعبة تبقى جامدة جدا وحلوة جدا من غير ما بنقول طب ايه الوحش اللي فيها وهكذا. فكل ده من العوامل اللي خلتني ستار بلاير، غير ان طبعا انا ادمن كوفاوندر بتاع اساسنز كريد ايجيبت، فده كان حوار تاني. يوبيسوفت خدت بالها. طيب نبدأ اللايف. Hi everyone, and welcome to UBISOFT Forward. I'm Mila. And I'm Yusuf. We're so thrilled to be back hosting UBISOFT Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements. يوسف ماجد من for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. But I know why y'all are here. You want to see games, so let's get right into it. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Extraction اللعبة الجديدة من يوبيسوفت، ودي تعتبر الجزء الثاني من رينبو 6 سيج. نعرف بقى ايه القصة بتاعتها. And the nightmare began. We thought it could be contained, but it evolved. So we did too. One of our own is MIA. I need an extraction team, now. If there's a way to stop them, you will find it. But I know you will find me first. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nests. And I'll find Ivana. طبعا اللعبة دي كان اسمها يوبيسوفت كان اسمها رينبو 6 كورانتين، بس اتغير اسمها بقت اكستراكشن. هي تقريبا الوحيدة اللي بتقدم المود الثلاثي ده. جرافيكس خطيرة يا جماعة.
خزين يا بوسر. يوسف حبيبي. Hey, you all throwing me a party? Yeah, too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done yet. VIP down. يوسف حبايبي يا شباب والله الرجالة. Now I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. My name is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. حان الوقت ان احنا نطلع. With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fautier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since this is going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. طبعا يا شباب في بوست نزل على الصفحة اتأكدوا منه يعني هيبقى في جيف اواي. شروط الدخول في الجيف اواي موجودة في البوست، اخر بوست نزل على الصفحة تشيك علشان تكسب Assassin's Creed Valhalla معانا النهارده. She got captured. In Extraction, you're always putting it all on the line. If your teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them out. Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. شباب لسه مسا على اللي في اللايف. خش اللايف برجلك اليمين. طبعا هما بيتكلموا يا جماعة عن اللعبة اللي هي بتاعت ريمبو 6 مش كورانتين اكستراكشن، وبيشرحوا اللعبة دي يعني عبارة عن ايه والجيم بلاي بتاعها عامل ازاي، دايما بيشرحوا اللعبة ذات نفسها الجو بتاعها عامل ازاي بمعنى صح. طبعا كل لعبة شوتر بتقدم السيستم بتاعها وبتقدم خلينا نقول اللي هي السيستم بتاعها. يعني زي ما احنا عارفين كل لعبة شوتر ليها المودز بتاعتها والعالم بتاعها والأسلحة بتاعتها وهكذا. فهم بيشرحوا السيستم بتاع اللعبة دي. تسلكوا في الكاميرا. اللي في اللايف وما شيرش البوست شايفك وعارفك وهجيبك. And for our Rainbow Six Siege community, we have exclusive unlocks for you in both games. Okay, you've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay footage. Here is Rainbow Six. بصوا يا جماعة بقى، بس هنشوف جيم بلاي. Welcome to Rainbow Six Extraction, the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's underground network. It keeps evolving, adapting.
crawl, but operators get slowed down. The squad can use their React light to see bioluminescent properties in Archaeans and in the environment. The contrast helps to better identify targets. والله يا شباب احنا كاساسنز يعني ملوك الستيلث يعني، ف مش محتاجين احنا ودي ودي team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. We need tissue samples from those Archies, and we need them gone. Use your React blade. كان اللعبة دي قايمة على قايمة على ال NPCs اللي هي المعادية اللي هي اللي هم الأعداء اللي في اللعبة اللي هم المختلفين. خليني ابص له تأثيرها في حياتك. طبعا يا شباب مفيش حد فينا ما بيلعبش بابجي يعني، فاكيد الكالتشر بتاعت اللعب في بابجي مؤثرة على كل نواحي حياتك، فطبيعي اول ما تشوف اي ند بتتحدف في اي مكان انت خلاص يعني الواحد خلاص اتمنى اللعبه دي يكون فيها بصل يعني، اتمنى. لو ما فيهاش بصل مش هعرف العبها للاسف. لا يعني مش فاهم قلنا يا جماعة لو عايزيننا نطلع لايف تاني نتناقش فيه عن حاجة related باللعبة او الاجزاء اللي فاتت يعني، هيبقى شرف لينا اكيد يعني. خلونا يعني نطرح كده اخر
نتناقش عن طيب لو اتكلمنا مثلا عن الاشاعات الاخيره عن السلسله، احنا جالنا اشاعه ان في صحفي من الصحفيين في مجال الاندستري بتاع الالعاب ريليتد بي يوبيسوفت متميز يا امنيه شباب ف بعض الاخبار الاخيره بتقول ان الصحفي ده بيقول ان في لعبه قيد التطوير في يوبيسوفت، لعبه كبيره جدا من اساسنز كريد. بيقول لك ان اللعبه دي هتبقى اكبر من فالهالا من حيث العالم، يعني مش عارف من حيث القصة ولا لا، بس هم قالوا من حيث العالم اللعبة هتبقى اكبر من فالهالا. طبعا يعني دي اخبار يعني وحشة وحلوة في نفس الوقت لو لم يتم تطبيقها بالشكل اللي احنا متخيلينه او الشكل اللي احنا بنهوب ليه يعني. ف اتمنى ان هم يريكونسيدر الموضوع ويطلعوا حاجه فعلا تبقى شكلها مش شكلها شكلا وفيها اختلاف جذري فعلا. لان انت دلوقتي لما بتيجي تعمل لعبه انت قاعد دلوقتي بتصمم جيم بلاي وبتصمم عالم وبتصمم قصه، والقصه دي بيبقى فيها ناراتيف، فانت محتاج انت كل ده يبقى معمول صح وبيخدم على بعضه. ما ينفعش انت تعمل مثلا زي فالهالا انت عامل ناراتيف كويس جدا وعامل اللعبه حلوه جدا، بس الجيم بلاي فيه اعاقه، فيه ما بيخلكش مستمتع قوي، في تكرار. فانت ليه تعمل في نفسك حاجه زي كده ما دام انت ممكن تحسن من نفسك وتجدد من نفسك وتعمل حاجات جديده وفي نفس الوقت تحافظ على اللي السلسله قامت علشانه. السلسله قامت علشان ايه؟ قامت علشان الستيلث اللي انت بتلعبه او الجيم بلاي اللي بيخدم فعلا على الستيلث بتاع اللعبه. لو تفتكروا في الاجزاء الاولانيه، او خلينا نمسك مثلا جزء يونيتي بالتحديد، انت ممكن تخش تنجز مهمتك من غير ما حد يشوفك حتى. فين الكلام ده؟ ما تلاقيهوش. في تحسنات طبعا عن اوديسي، بس لسه يعني ستيل التيم مش مع نظام الار بي جي الجديد اللي هو نظام الليفلنج سيستم والكومباكت الجديد و ما لاقوش الكومبينيشن الكويسه او التركيبه الكويسه اللي تخلي السيستم الجديد ده يمشي مع الستايل بتاع اساسنز كريد اللي ياما لعبناه. بس فخلينا نهوب يعني ان يبقى في حاجه كويسه. خد بقى الناس المهتمة بالجيتار اللي بالها. لا، الموضوع ملوش علاقة بالواقعية يا رضوان، على قد ما ان انت دلوقتي ممكن تكون محقق الواقعية بس مش محقق الستايل. انت ممكن تكون محقق الواقعيه بس الجيم بلاي مش مساعدك ان انت تعمل الستايل. انا الستايل بتاعي كان واقعي في الاجزاء الاولانيه، واقعي جدا، بس في تغيير في السيستم. التغيير في السيستم ده اللي خلاك تبقى انت بتعمل حاجات ما كانتش بتتعمل قبل كده. ف
فمعنى كده ان انت محتاج ان انت تخدم السيستم ده على النظام بتاعك. هو ما تخليش العكس، ما تخليش السيستم الجديد هو اللي يبقى متملكك او هو اللي مقيدك. المفروض السيستم انت بتعمل شيفتنج لسيستم علشان السيستم ده يساعدك في ان انت تعمل كل اللي انت عايزه، سواء بقى تلعب ستيلث او سواء تلعب بطريقه قتاليه جامده جدا. فهي دي اللي بتفرق. لينك الجيف اواي يا شباب. كرو مش كرو تقريبا، ولا رايدر ريبابليك؟ رايدر ريبابليك. تقريبا المفروض اعمل ميوت اتمنى يا جماعة نشوف
ما بغنيش انا للاسف يا جماعه، يعني للاسف. يا جماعه اللعبه دي رايقه قوي يا جماعه والله. بجد والله ما ينيش غاب. لا 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 لا، معلومات خاطئة. بصوا يا جماعة الفريم بتاع الستريم ظابط مع الفريم الاسود. الله، انا بجد يا جماعة انا جامد، انا ستريمر جامد والله. سبتمبر حلو. مية مية يا يوسف. طبعا لو حد عايز ريمبو 6 سيج، طبعا لو حد يا جماعة عنده يونيتي اساسنز كريد يونيتي، يا ريت يبقى يكتب على الجروب عندنا، جروب اساسنز كريد ايجيبت براذرهود، ايجيبشن براذرهود. خلونا نعمل زي سيشنز على السيشنز اونلاين يعني للكوب ميشنز اللي في اللعبة. فلو you are interested يعني في حوار زي كده قولولي على الجروب، وممكن نعمل يعني مع بعضينا. ممكن حتى كمان ننظم مسابقات يعني على الجروب. ف يعني شوفوا كده وقولولي، هسيب لكم لينك الجروب في الشات. تسلم. ان شاء الله ما يسيبوناش مستنيين كتير على الصوت ده مش عيب عليا. صوت حد انا اعرفه من الديفلوبرز بس يعني. ماشي. and لينك الجروب يا شباب للي لو عايزين نلعب يونيتي مع بعض، يا ريت تقولوا على الجروب ده يعني. هيبقى حاجة جامدة جدا يعني. تقريبا دي ده المسلسل الانمي الخاص برينبو 6 سيج تقريبا.
اهلا 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 اهلا. حبايبي يا شباب، عاملين ايه؟ ازيك يا معي؟ يا شباب نرجع بجاست دانس دي علشان ثانية واحدة. سنزكيت اوكي. الجزء بتاعنا يا جماعة. محمد ليه
اول توسعة صدرت. تاني توسعة. فرانكيا دي يا جماعة اللي هي فرنسا زمان. Discovery 2, okay. Discovery HD Discovery 2 دي بتتجول في عالم اللعبة، وكل مكان بتروحه بيبقى فيه معلومات عن المكان ده او الحرفة دي زمان. اوكي. وات ايه نهزر. يا جماعة اللي شاف القفلة بتاعت اللعبة خلاص اودن مشي. تمام يا ولاد الذين دول بقلشونا. تخيلوا يا جماعة بيقول لك اودين لسه موجود يا جماعة. يعني ازاي عايز اعرف ازاي، حد يقنعني. مش يا جدعان خلصنا منه خلاص؟ هو في ايه الراجل ده ورانا مش فاهم انا في ايه بجد يا جماعة. والله حاجة تودي، تخلي دماغك تودي وتجيب، فاهم؟ الحقيقة الخبر ده يحمل معاني كثيرة، بس خلونا بس نفكر فيه بطريقة ما تخليناش رش قوي يعني. خلينا بس نفكر، لان هو المفروض ان اللاعب طبعا في سبويلرز هنا يا شباب، يعني خلي بالكم. اللاعب هحاول برضو يعني على قد ما اقدر ما اعملش سبويل، بس يعني لحد ما اعمل كده تاني
يعني اقفلوا وطوا الصوت. تمام. اللاعب مفروض ان خلاص احنا خلصنا من اودن خلاص. في اخر اللعبة في الاندنج اودن كان سيطر على ايفو عقل باطن. كان زي التجسيد كان متجسد في ايفو. المفروض ان احنا اتخلصنا منه خلاص. هل في طريقة نوعا ما اودن هيرجع؟ معرفش. الجيت اللي ظهرت في الاخر اللي هي الجيت دي هبقى اوريها لكم على الصفحة. غريبة بجد يعني. مش عارف. خلونا نقعد نفكر. Always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. For his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get out of boxing gown. Get the thought. Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. It's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? ممكن اودن يكون عايش في جزء صغير من وعيه وممكن يطلع يلبس ايفو زي لوكي زي ما باسم. بص هو المفروض ان انت اتخلصت منه كومبليتلي. يعني هو المفروض ان هو كان عايش في وعيك وانت اتخلصت منه خالص بلا رجعة. ده المفروض وده التفسير المنطقي للي حصل في الاندنج. ان هو تخلص منه عن طريق الآلة اللي هي في الفولت اللي ظهرت في اخر اللعبة وخلاص. مبقاش فيه مجال خلاص ان هو يرجع. خلاص انت سبته حبسته في العالم الافتراضي ده وخلاص مشيت. على عكس باسم ما تخلصش من لوكي. باسم دخل الجهاز ولوكي معاه وخرج من الجهاز ولوكي معاه. هو ما قدرش يتخلص من لوكي زي ما سيجرد ما قدرش يتخلص من الوعي بتاع الايسيو اللي عنده اللي هو كان وعي. مش فاكر وعي مين بالظبط بس كان في وعي فيه برضه ما قدرش يتخلص منه. الوحيد اللي قدر يتخلص من وعي الايسو اللي كان فيه ايفو. اتخلص من وعي اودن. ازاي هيرجع؟ I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. بس الجرافيكس فيها محتاج. الجرافيكس والميكانيكس محتاجين. We will catch and release.
بس معنى ان يا جماعة ان في تدعيم ل فالهالا للسنة التانية، ده معناه ان في مش اقل من 2 DLCs كمان. DLC 1 وما اعتقدش ان هي هتبقى في سيج اوف باريس، دي هتبقى في حاجات تانية لسه جاية. And charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, بص اللي ممكن يبقى فيه تحالف يا أحمد، هو ممكن يبقى فيه اللي هي الحتة ما بين اللي هي في العصر الحديث. دلوقتي باسم بقى موجود في العصر الحديث، فالممكن يحصل فيه تحالف في الحتة دي، بس في زمان ما أعرفش. أنا أرجح يعني من نظريتي إن وعي أودن هو أودن عامة لوحده المفروض ان هو سيج، يعني مش بيموت. السيج مش بيموت، فحتى روبرت اللي هو اللي كان في جزء بلاك فلاج ولعوا فيه، ما ماتش هو علشان يموتوه او يتخلصوا منه خالص. ولعوا فيه لا مش ولعوا فيه، اللي في العصر الحديث تمام، اللي في العصر القديم اللي هو ساعة ادوارد رماه في البحر بس ما موتوش، فهو غالبا هو فضل عايش لان هو ما ماتش، هو اترمى في البحر ففضل عايش لحد العصر الحديث في بلاك فلاج لو تفتكروا. فكان هو نفس الستيج اللي طلع لادوارد هو اللي طلع لكم في العصر الحديث في بلاك فلاج. المهم يعني الستيج ده مش بيموت الا لما لازم تحرق جثته، فممكن معنى ان اودين ما اتحرقش، بس هو اتحرق يعني اتحرق في وعي ايفو، ده اللي انا عارفه. ممكن يبقى في طريقه يرجع بيها، زي ايه ما اعرفش، بس الجيت اللي جت في الاخر دي ممكن تكون طريقه من طرق رجوع الوعي بتاع اودين يعني، فمش عارف لسه، خلينا نشوف يعني. جدا جدا والله جدا، دي هتبقى. We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. حاجة عظيمة جدا، وانا عايز اقول لكم ان منظر الجيت يعني جامد. منظر جيت حاجة
خلوني اعرض لكم حبيبي يا زيزو. اوعى تنسوا يا شباب الجيف اواي، البوست معمول له بين في الشات، تقدروا تخشوا تشاركوا في الجيف اواي. Is super proud of this new game, and I can't wait for you to experience it. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today to unveil our new project. Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. Repel evil across the galaxy. Their spaceship will bring them from planet to planet. They will be facing a powerful villain, Cursor, an enemy unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side, they will have their new allies, the Sparks. These surprising creatures, born from the merge of Rabbids and Lumas, will lend their wild powers to our heroes. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for من الكلاسيكس بتاعت اليوبيسوفت ومن أقدم الألعاب اليوبيسوفت عملتها تقريبا. It's not just a new story with new enemies, new heroes. مهتمين جدا طبعا مش بتكلم على ماريو اللي هي بتاعت الاتاري، هي ماريو اللي خدت ماريو ونقلتها ليها بقت مع حقوق ماريو. مهتمين بيها ومهتمين بالجيم بلاي بتاعها، يعني مع انها تعتبر اندي جيم يعني من بعض الطرف التاني يعني. And you will be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. We can't wait to tell you more about the game soon. There is an entire galaxy to save, and we cannot wait for you to experience it.
ما تنسوش سبسكرايب علشان الجيف اواي. So we're not done yet. Let's check in with our CEO, EGYPT. Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved, and for always striving to deliver the best possible game experiences. I'm humbled by their resilience, energy, and collaboration, especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments of joy. This is one of the real powers of video games, and it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback, and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games أنا مش عارف within their يوبيس رئيس شركة يوبيسوفت For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorite Mario and Rabbids characters return for an all-new adventure. And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you today. It is a glimpse of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all, brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. Enjoy. اوكي، الانجن الجديد يا جدعان بتاع يوبيسوفت. واو، ايه حد يدي حد يدي حد.
جدعان يا جدعان اللعبة دي جامدة. اللعبة دي يعني هيتعلن عن تكتب جيف اواي بكره ان شاء الله. اتاكد ان انت عامل سبسكرايب وعامل لايك للبيج للشانل هتلاقي الشروط في البوست يعني ان انت واو. حقيقي يا جماعة اسمه ايه ده الجيف اواي يا شباب شروطه في البوست. اتاكد ان انت عامل سبسكرايب للبيج، اتاكد ان انت عامل كومنت وشير على البوست اللي احنا عاملين له بين ده. هبعت برضه لينك البوست تاني علشان لو حد تاني اهو. ده لينك البوست. اتأكدوا ان انتوا عاملين كل الشروط اللي فيه. Learned some new songs in Rocksmith. Got an adrenaline rush from Riders Republic. Lit up the dance floor in Just Dance 2022. Visited new shores in Assassin's Creed Valhalla. Witnessed a chilling confrontation in Far Cry 6. And teamed up with our favorite man in overalls in Mario plus Rabbids. Don't go anywhere. There's still more to come in the post-show. Bye, y'all. To have a First Nations character in a mainstream game because Indigenous women especially are very underrepresented in mainstream media, and that's what we're hoping to change with this character. The creation of Thunderbird does have immense potential to bust on all those negative stereotypes about even Indigenous women, Indigenous people. If there's anything that can help target an audience to become more interested in Nakota community, it's probably technology. And Ubisoft is right in touch with the highest technology, games, and something like this can have a really big impact on youth. And I'm excited to see the outcome of Thunderbird. Thunderbird was born in the Nakota Territories in Saskatchewan. Her civilian name is Mina Sky. She values her community and she's also a protector, whether it's of people, the community, or the land. We knew that we wanted this character to be a pilot, a helicopter pilot, but we didn't know exactly in which field she would be working. So I asked the consultants if they had any sort of feedback or information that they wanted to take into consideration when picking the work field in which this character would be working. I suggested that Thunderbird be a technical expert within hydrology because we believe as Nakota people that water is life, and that within that is the struggle of protecting and preserving the environment. When we started talking about weapons or tools that this character would have, we were kind of tossing around different names. I made a suggestion and say Nakota words as simply as possible. هي أسئلة يا شباب. هو من الظاهر كده إن مفيش Thunderbird's gadget is مفيش للأسف أي إعلان عن
who can raise the health of their teammates. However, they مش أي إعلان عن التريلر أو حاجة خاصة بالمسلسل بتاع أساسنز كريد على نتفليكس، ولكن احنا هنتابع وهنحاول نعرف أي أخبار ريليتد بيه، أي حاجة تظهر، أي حاجة هنعرفها أكيد هنقول لكم. بس الأكيد إن هما متكتمين. تم الإعلان بالفعل عن الحاجات معينة، بس هي شكل كده إن المسلسل في مرحلة التطوير لسه، معرفش امتى هيتم الإعلان، ولكن هنحاول نعرف. بس اللي في ايدينا دلوقتي خبر إن في مسلسل على نتفليكس هيتم الإعلان عنه قبل ما 2021 تخلص، بس امتى بالظبط ما قالوش. في إشاعات بتقول الجزء الجديد لأساسنز كريد هيبقى أكبر. برضو دي حاجة هقولها لكم أو قلتها كتير يعني، بس هقولها تاني. وطبعا زي ما تم الإعلان بالفعل زي ما احنا قلنا عن DLCs جديدة هيتم الإعلان عنها قدام يعني. qui a envie de se projeter, qui a envie d'interagir avec Siege, puisse avoir une forme de porte d'entrée au travers d'un personnage qui lui ressemble. She's really bringing such an ancient historic people into the present. I hope that honors her and all Indigenous women and all Indigenous people. I feel that us consultants worked very carefully and respectfully to develop a character that would make Nakota people proud. This is something that's going to really impact with kids that are Nakota. I might just, purchase a game console and try it out myself. طبعا لو في أي حد عنده أي سيريز بخصوص اللي مسمينها عودة أودين، يا ريت يكتب على البوست الأخير على الصفحة. We've got a bunch of amazing folks from dev team members of the community, and our community team. We're going to take you through a bunch of great topics related to the upcoming season of Siege. Coming hot on the heels of that making of video of Thunderbird, we'd like to take you behind the scenes of her design. In order to help you with that, we have Alex Karpazis from the dev team. Thanks for joining us today. Absolutely. Pleasure to be here. So before we dive into Thunderbird specifically, I'd love to hear about the process of making an operator. Okay. What goes into this? What steps are involved in deciding what to base a character around? Starting an operator starts with a lot of exploration. On the gameplay side, there's a bunch of gadgets we want to try out, things that are interesting for abilities. On a universe side, there's interesting bios that we want to explore. طيب شباب الموجودين في اللايف لحد هنا هينتهي البث بتاعنا. يعني كنا اتشرفنا جدا النهارده بوجودكم حقيقي. كان وقت مميز معاكم يعني. ان شاء الله هنبقى موجودين في اي اعلان رسمي تاني. الجيف اواي ده من provided by Ubisoft. احنا طبعا المسؤولين ان احنا ننظم الجيف اواي، بس طبعا عشان تبقوا عارفين نظام الستار بلايرز وكده سمح لنا ان احنا نبقى عندنا فري كوبيز من Assassin's Creed Valhalla. اول ما بقى معانا عملنا بيها جيف اواي ليكم. I hope ان انتوا تكونوا مبسوطين. اي اسئله او اي حاجه I hope يعني ان انتوا تسالوها سواء هنا سواء على الجروب بتاعنا. اللينكات اتبعتت في الشات فوق، تقدروا تبصوا عليها يعني. عايزين نبعتها تاني اوكي. حقيقي اتشرفت بيكم يا شباب، و يعني for more to come يعني. stay tuned for اي اخبار او stay tuned for اي اخبار جديدة يعني.
With consultants, واشوفكم على خير. mentioned that the symbolism was a really important part of where consultants came into play. Was there anything in particular with the iconography that they helped with? The consultants were immensely helpful and so supportive of